Good morning, everybody. It's a beautiful day and a happy day in the city of Westminster. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là một ngày vui và một ngày đẹp trong thành phố Westminster và nhất là trong khu vực Lê Đô Sài Gòn. Tên tôi là Trần Thái Văn và tôi là chánh văn phòng của Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát quận Cam, luật sư Andrew Đỗ. Ngày hôm nay chúng ta có một cái buổi họp báo rất là quan trọng. Có thể nói là trong 35 năm vừa qua, sau khi mà ông thống đốc George Mason đã đến thành phố Westminster ngay khu vực Lê Đô Sài Gòn đúng vào tháng 6 năm 1988 đến ngày hôm nay, chúng ta mới có một cái dấu mốc đầu tiên sau hơn 3 thập niên vừa qua, gần 4 thập niên thưa quý vị, mà các vị dân cử người Mỹ gốc Việt từ cấp tiểu bang đến quận và đến thành phố đã phối hợp với nhau trong những ngày tháng vừa qua với những cái chính sách lập pháp cũng như là hành pháp, thưa quý vị, để mà đem lại cái sự tự hào và lớn mạnh cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta, nhất là cái khu vực Lê Đô Sài Gòn. Như quý vị cũng biết, đây là cái khu vực và cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt và Việt Nam lớn nhất trên toàn thế giới ngoài Việt Nam ra. Bởi vậy, đây đúng là thủ đô tị nạn cộng sản, thủ đô tinh thần của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Bởi vậy nên chúng tôi rất là vui mừng trong những ngày tháng vừa qua văn phòng của giám sát viên Andrew Đỗ, làm việc cùng với dân biểu tiểu bang California, văn phòng của dân biểu Tạ Đức Chí và thành phố Westminster dưới cái sự lãnh đạo của thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí cũng như là các anh em dân cử trong khu vực Lê Đô Sài Gòn ngày hôm nay. Bởi vậy nên ngày hôm nay chúng tôi có rất nhiều những cái ngoạn mục. Chúng tôi muốn nói là ngoạn mục tại vì lần đầu tiên trong cái buổi họp báo này, từ giám sát viên Andrew Đỗ đến văn phòng của dân biểu tiểu bang California Tạ Đức Chí và thành phố Westminster sẽ trình bày cùng với luật sư Nguyễn Quốc Lân tất cả những cái chính sách cũng như là những cái dự án mà chúng ta phối hợp với nhau làm việc một cách nhịp nhàng và rõ ràng để mà trình bày với cộng đồng Việt Nam của chúng ta cũng như là với các cư dân và các chính quyền địa phương tại đây, thưa quý vị. Bởi vậy nên chúng tôi muốn chia sẻ và chào mừng tất cả quý vị đã có mặt ngày hôm nay. First of all, I would like to thank all of the representatives of the media who are here this morning. It is indeed a happy day for the city of Westminster, for the residents of Little Saigon, which happens to be, of course, home to the largest Vietnamese American community outside of Vietnam, actually the largest Vietnamese diaspora outside of Vietnam. And we are very happy to be here to contribute to our community as the newest Americans. And we have this press conference to highlight the initiatives, both legislative as well as policies from the state as well as the local county and city here in the city of Westminster and beyond. And you will hear from our speakers, the vice chairman of the Board of Supervisors, Supervisor Andrew Doe. You will hear from the mayor of Westminster, Charlie Nguyen, a representative, the chief of staff from State Assemblyman Tree Ta, who represents this area, will also share with us the initiatives in Sacramento that will help this district, District 70th. Of course, a representative from Caltrans. Caltrans has been instrumental in promoting Little Saigon and the Vietnamese American community here within the last 4 decades, and we are grateful for them, for their service as well. And last but not least, our most tenured elected official from the Vietnamese community is Attorney Lan Nguyen. We're going to have the largest celebration, and he will go into details for all of you. The largest celebration in 35 years when Governor Mason literally came down to Little Saigon this month in Westminster, just down the street, ladies and gentlemen, to unveil the very first Little Saigon freeway signs on both the 22 and the 405 freeways for
our community here, the very first in the United States, putting a marker and an imprint, historical imprint in the Vietnamese community. So without further ado, I would like to introduce the host of this press conference. We are here at the Orange County Community Service Center. I would like to acknowledge a couple of our guests who's also here as well. We would like to thank Christine Nguyen, who is the director of this community center. I don't know where she is, but we have also a fellow elected who is, of course, and the community center is located in the city of Westminster. We have the vice mayor of the city of Westminster, Nam Quang Nguyen, who's doing his day job right now. And of course, where is Sheila Fortenberry, the public affairs manager from Caltrans? Thank you, Sheila, for being here as well. We really appreciate your help through the weeks and months that we're doing this. So we have a lot of goodies and surprises for all of you. But I would like to introduce và xin giới thiệu Phó Chủ tịch của Hội đồng Giám sát quận Cam, Giám sát viên Andrew Đỗ. Thank you, Van. Before I go into my comments, I just want to put in context. Sheila is introduced as the PIO officer for Caltrans. What's significant is the fact that 35 years ago, her father also worked for Caltrans at that time, was the person that put up the original Little Saigon freeway sign. So for Sheila to be here to celebrate and help us celebrate the 35th anniversary is so meaningful. Thank you, Sheila, and please send our thanks to your dad as well. Good morning. We have so many different topics to cover, and doing in 2 languages is going to take a little time. So I asked for your forbearance before I start my comments. So let's go back and look at this in a historical context. I started living here in Little Saigon, actually in the Garden Grove part of Little Saigon, off of Westminster Boulevard and Bouchard. And Bosa Grande back time was really the epicenter of the Vietnamese American community. While people might have had businesses in Westminster, elsewhere, but a lot of us lived in Garden Grove. And all of this area, from Garden Grove down to the beach, mostly strawberry fields, a lot of farms still were around. I remember riding our bike down, it's a long ride, but down Bouchard, down Beach, and it wasn't heavily trafficked like the way that it is now. You could really ride safely on your bike down all the way to the beach. So that was the Orange County that we came upon as new transplant, new refugees from Vietnam. And you have heard of the secondary migration, right? We were broken up into 4 different refugee camps all over the U.S. My family and I actually were sent to Arkansas, to Fort Chaffee, Arkansas. And we were relocated to Alabama, and then because we heard there were jobs and the weather was really nice here, an opportunity, and also the University of California system was practically free at that time. And it had such a stellar reputation that the secondary migration, the attraction to this area was already great. But when we heard that there were a lot of jobs from the electronic equipment and medical device industries over in Irvine, that's when people really flocked to Orange County in greater and greater numbers. So by 1978, we started to have a lot of Vietnamese American-owned businesses starting in Westminster. In fact, at the near the corner of Bouchard and Bosa, and specifically at the corner of West State and Bosa, was where you really had, for the first time, a Vietnamese grocery store, the first Vietnamese pharmacy, Zhang Pharmacy at that time. And I remember the market's no longer there, but it used to be called Hoa Binh Supermarket.
And for those of us who were part of the secondary migration coming from other states, remember, for like a good 2 years, 3 years, we lived among non-Vietnamese. We had no Vietnamese food to speak of. We have to cobble together whatever food we make, and we would use spaghetti noodles instead of our noodles, right? We just make do with what we had. So to come here and to have a supermarket where we could get food products that we wanted, and to be able to get a flavor of home after so long living alone, sometimes in very cold weather, hot weather, in climates that were very unfamiliar to us. And then to be able to come here and get that flavor of home, it was transformational in the way that you think about what life means to you, what's important in your life, right? And so I'm going to add a layer to this also as to why the freeway sign that happened in 1988 was so important. Today, we are a very diverse county. Almost 50% of our population is foreign born. And certainly over 50% speaks a different language than English in their home. That's an astounding transformation of a county that was known to be pretty much lily white for most of its history. In our 110-year history, it was known as basically a farming community that was mostly white. Starting in 75, and then when my family and I relocated at the end of 76 to Orange County, there was a lot of hostility. There was a lot of, you walk down the street and people yelling out of the windows of their cars, go back to where you come from, right? Remember, many of us remember that. Derogatory names were called. And so the freeway sign was more than just a freeway sign. In that context, in that political climate, back when things just started to change but not gaining traction yet, hasn't gained that momentum, we have a freeway sign that for the first time acknowledged the existence of an ethnic community. If you think about that act that Governor Deukmejian came down for, Caltrans helped to make that happen, but it was started with State Senator Ed Royce, and who on his staff led the effort to create that concept to Orange County, certainly, but certainly to the Vietnamese American community, we lovingly refer to as Little Saigon, is incalculable. That's something that we want, as we celebrate 35 years of the acknowledgement of Little Saigon, that we take into account the people that play the critical role during the steps leading up to the creation of Little Saigon. And so what we do today, all of the current generation of leaders, of community leaders and elected officials, we are tasked with the responsibility to take what was started 35 years ago and move it forward. Okay, so this is the context in which this press conference was called, and the event that will happen on Saturday at 4:30 p.m. at the Asian Garden Mall that Attorney Lan Nguyen will be talking about later. That is the historical context. I would invite all of you and the public to view what is going on and our efforts and our plans to elevate Little Saigon even higher, to make it even more visible, to really highlight the gem that we have here in Orange County, California. That is the community of the Vietnamese Americans who came here, and now, if you can imagine, almost 50 years later, words like pho, words like banh mi, right? These have worked their way into the American psyche now. It's commonplace. You open up a cookbook or a magazine, a food magazine, you can't help but read those terms now. It's inconceivable to me 48 years ago when I first came here with all the hostility that we would ever get here, but yet here we are. And
and of all that we have achieved together as a people. So let me, first, I'm so proud, so I'm going to really brag here a little bit on Van. Here is the copy of the resolution from the City of Westminster to recognize and designate Little Saigon as a tourist and commercial district in the City of Westminster. And if you look carefully later, I'll show it to you, it's still typewritten. Right? You remember, those of you old enough, it's like it looks kind of strange to look at the typeface now. But that's what that started this whole thing here. And so where we are today is I am working, and yesterday my board at my introduction approved a plan that our CEO will work with our county staff and with our lobbyists at all levels, state and federal, to work to get an official U.S. Department of the Interior a historic designation of Little Saigon. So now you have the county working with the cities, Westminster, Garden Grove, Fountain Valley, to get this done. Now, why is that important? Once it becomes part of the registry, now there are certain tax statuses that you can attain that will allow for funding, for grants, for fundraising that will be tax deductible, that will allow the district, the Little Saigon community, to be able to be an entity and go out there and market itself and to be able to raise funds. Now, I want to also highlight in 2028, the Olympics will be coming to Los Angeles. So that's why the timing of it is important now. We want to be able to get the historic designation done. We want to be able to build out the infrastructure, some of the amenities, to make Little Saigon a destination. And then with that designation, it will become known on all of the Olympics brochures and promotionals as to the existence of this community, and people who travel from all over the world coming here for the Olympics will be able to know, hey, here you will get a chance to try out, a little bit, a taste of Vietnam. And what I'm so proud of is Orange County, we just recently have a little Arab being declared, right? We have among the first Korean American business district being declared 40-something years ago in Garden Grove. So, and then of course we have this big Latino community here. So when you add all of that together, combined with the different cuisines that we have, the ocean life, right, that is an attraction. That will really pique a lot of people's curiosity. So as they travel to go to Olympic events in Los Angeles County as well as other adjacent counties, they will be known, they will know about our county. They will come here and want to experience all of these diversities. So that's why the historical, or rather historic designation is an important endeavor. And I'm also very excited to announce to you that with the City Council of Westminster, led by Mayor Charlie Nguyen, we are starting the process to build an archway for Little Saigon over Bosa Avenue at the corner of Bosa and West State. That corner that I mentioned to you earlier, that was really the birth of Little Saigon. We will have an archway, basically a gate, built over that street at that location. It will highlight a lot of the historical things about Vietnam on the archway itself. I have committed $1 million of my own office's budget for the construction of the archway itself. And then I will also allocate another $500,000 for the artwork that will go on the archway. And so this is an exciting thing that we are starting to do. Soon, we also begin construction
We will prepare plans in the near future to build the Vietnamese Cultural Center at Mount Square Park. I believe that to have a cultural center for our community in a regional county park is the greatest acknowledgement of our presence, of our contributions, and of our contribution to this county and participation in all that makes Orange County and California great. And I want to remind everyone that the Vietnamese Veteran Cemetery for Vietnam Cộng Hòa, for the Army of Republic of Vietnam, is still going on. That project is part of a bigger project, including the U.S. Veterans Cemetery and also its Orange County Civilian Cemetery. So we are one part of a much bigger project. And so to some degree, we need to kind of deal with the complexity that comes with the other components as well. So that is still moving ahead, but it's moving at a slower pace because we have to work with both the state and the federal level in order to address all of the concerns. And of course, we still have to work with the city of Anaheim in order to zone all of the things that we want to do there. So I want to end my comments in English now. I won't take us long in Vietnamese. Let me summarize a little bit for our community. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi rất hân hạnh được có mặt ngày hôm nay với tất cả các người lãnh đạo trong cộng đồng và dưới sự hướng dẫn của chánh văn phòng của tôi là luật sư Trần Thái Văn. Kính thưa quý vị, những chương trình chúng tôi đã thông báo ngày hôm nay và đến thứ Bảy này sẽ có một buổi lễ để chúng ta sẽ nhìn lại và vui với nhau kỷ niệm 35 năm tiểu bang California đã nhìn thấy chấp nhận cái khu sống của người Việt chúng ta là Little Sài Gòn. Và cái việc đó đã được xảy ra cách đây 35 năm dưới sự hướng dẫn và đứng đầu của luật sư Trần Thái Văn khi ông còn làm trong văn phòng của Thượng nghị sĩ tiểu bang Ed Royce. Và chúng tôi lúc nãy trình bày với người bản xứ bằng tiếng Anh thì chúng tôi cũng muốn nói lên cái khía cạnh của trong lịch sử mà tất cả chúng ta mà qua Mỹ từ thời 70 mình đều thấy những cái sự khó khăn kỳ thị và khi mà chúng ta nhìn thấy tên của cộng đồng chúng ta đã được chấp nhận bởi thành phố, tiểu bang rồi thì được lên bảng ở trên freeway, nó nói lên cái sự hãnh diện là chúng ta là một cộng đồng đã có một cái sức mạnh, có một cái tiếng nói và những người mà đứng đầu để mà tạo ra được cái tiếng nói đó với sự hãnh diện đó, những người như luật sư Trần Thái Văn là những người mà chúng ta cần phải cảm ơn. Và những cái dịp mà chúng ta họp lại, nhìn lại trong lịch sử mà nhìn thấy được những cái việc làm của những người trước thì cái trách nhiệm của những người của chúng tôi thời nay là phải đứng chung với nhau, đoàn kết để tiếp tục cái lịch sử đó cho cộng đồng của mình. Với cái nhìn là trách nhiệm của chúng tôi trước khi hết nhiệm kỳ là để mang cái lịch sử đó tiến tới những cái bước tới thì có những chương trình mà chúng tôi đã trình bày bằng tiếng Anh. Chúng tôi nói tóm tắt là chúng tôi đang làm việc ngày hôm qua Hội đồng Giám sát quận Cam dưới cái sự mà đề nghị của chúng tôi đã chỉ định là quận Cam qua ông Tổng Quản trị Frank Kim là sẽ dùng đủ mọi cách để xin được cái designation là chỉ định bởi cơ quan của liên bang để chấp nhận là khu của mình là một khu mà có cái giá trị lịch sử văn hóa và dưới những cái sự mà chỉ định đó thì chúng ta có cái khả năng để có thể đi ra xin tiền và có thể dùng cái đó mà khai thuế được những người mà yểm trợ cho mình đó thì cái tiền yểm trợ họ có thể khai thuế để giúp cho mình gây quỹ để xây dựng lên khu Little Sài Gòn của mình. Cũng những cái việc mà mình thấy mà cần thiết để mà mở rộng cái sự mà kinh tế của Little Sài Gòn, nhất là đường Bosa đó là những chỗ đậu xe. Đây là những việc mà nếu mình có được cái title, cái tên mà trên với chính phủ liên bang là Little Sài Gòn thì chúng ta sẽ có cái khả năng để gây quỹ nó dễ hơn và được tiền của chính phủ để làm việc đó.
Chúng tôi cũng sẽ đang qua cái thủ tục làm việc với thành phố Westminster dưới sự lãnh đạo của thị trưởng Nguyễn Mạnh Trí. Chúng tôi bắt đầu sẽ xây lên một cổng đi qua đường Bosa, tại góc đường Bosa và đường West 8. Những người nào đã sống ở khu này từ thời 75, 76 trở đi, mình biết hồi đó có những tiệm như là tiệm thuốc Danh Pharmacy và chợ Hòa Bình, nó không còn đó nữa, nhưng mà ở cái góc đó là chợ Hòa Bình với những tiệm như Croissant Doré. Đó là cái bắt đầu của cái lịch sử của cộng đồng người Việt chúng ta. Rồi từ đó nó bành trướng ra. Xây một cái cổng ngay ở chỗ đó để có những hình ảnh văn hóa của Việt Nam mình rất nhiều ý nghĩa đối với chúng tôi. Và thứ nhì nữa là chúng tôi sẽ bắt đầu xây lên một tường để tưởng nhớ những anh hùng Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta trong chiến tranh ở trong công viên Mount Square Park. Rồi thì trong tương lai chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục tiến tới hai dịch vụ. Một là Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở công viên Mount Square Park, và thứ nhì là nghĩa trang cho các quân nhân kháng chính của Việt Nam Cộng Hòa. Cái nghĩa trang của chúng ta là một phần nhỏ, 10% thôi, của một cái nghĩa trang lớn hơn gần 300 mẫu mà chúng tôi đã đưa ra cách đây 4 năm. Cái ý kiến đó và đã được chấp nhận bởi Hội đồng Giám sát. Vì thế cho nên nó có nhiều những cái khía cạnh liên hệ tới thành phố Anaheim với tiểu bang California và ngay cả đến chính phủ liên bang. Tại vì nó cộng một phần vào trong đó là cho các cựu chiến binh, những người đã mất đi người bản xứ. Cho nên nó có nhiều khía cạnh mà mình phải đối phó, cho nên chúng ta phải đi theo cái thời khóa biểu của một cái project lớn như vậy. Đó là tại sao mà nó hơi chậm cho tới ngày nay. Dạ vâng, chúng tôi xin chấm dứt cái comment và tôi xin lỗi đã kéo dài lời nói, nhưng mà có nhiều vấn đề để mà nói đến. Thành ra chúng tôi hy vọng là được sự kiên nhẫn của các người nói chuyện ở đây. Cảm ơn quý vị. Thank you, Supervisor. Rất là cảm ơn giám sát viên Andrew Đỗ với những cái nỗ lực tại quận và đi song hành với thành phố Westminster và dưới cái sự đại diện của thị trưởng Nguyễn Mạnh Trí. At this time, I would like to introduce the mayor from the city of Westminster, the Honorable Charlie G. Nguyen. Thank you very much. Is there any other? We can put this one down. All right. Well, good morning. My name is G. Charlie Nguyen, and Mayor for the City of Westminster. First of all, I would like to welcome each and every one of you here today, right here in the City of Westminster. So let's put our hands together. Thank you and welcome everyone. I also wanted to take this opportunity to thank Supervisor Andrew Doe, Vice Chairman for OC Orange County Supervisor Board of Supervisors, and also Mr. Van Tran, who is a former assemblyman for the state of California, as well as now he is Chief of Staff for the First District Vice Chairman Supervisor Andrew Doe. So in the spirit of celebrating the 35th anniversary of Little Saigon, together with the OC Board of Supervisors, Vice Chairman Andrew Doe, the Office of Assemblyman Trita, the City of Westminster is very proud to engage in the opportunity and collaborated its effort to revitalize the area. An archway welcoming to the Little Saigon is soon to be installed. And our plan is to have it done sometime next year. As you may already know, Little Saigon is and has been a cultural and historical destination as outlined by Supervisor Andrew Doe earlier. We will continue to partnership with the state and the county to ensure our small business community continues to succeed while making Little Saigon a true tourist destination.
The Great Way welcoming to Little Saigon is a crucial and needed project to beautify the area. Beautiful South Vietnamese flags to be flown at Asian Mall in Little Saigon as well. Little Saigon today is a busy commercial area. Millions of tourists visit Little Saigon yearly. We will continue to bring the awareness of the region to the tourist attraction, and we hope to motivate business owners to invest their business not only to improve the experience of Little Saigon, but also excited visitors to come. More restaurants, housing, and other commercial opportunities will come. Little Saigon will become a more welcoming and walkable tourist attraction. We will continue the collaboration effort with the community through the input and outreach to determine what the highest priority are. By revamping the Little Saigon area will help improving the city financials as well. So with this, I want to thank you all for being here today. And I'd love to have a chance to welcome you and tour you the area as well as the City Hall, if there's a chance. So thank you very much. Kính thưa quý vị, chúng tôi rất là hân hạnh được tham dự trong cái buổi họp báo ngày hôm nay do giám sát viên Andrew Đỗ cũng như là luật sư Trần Thái Văn, chánh văn phòng đã tổ chức để đưa những cái sự kiện, những cái điều mà chúng ta sắp sửa nói tới đến với cộng đồng của chúng ta trong cái dịp 35 năm mà chúng ta đang là chuẩn bị cho cái ngày trọng đại, đó là cái ngày chúng ta mừng kỷ niệm 35 năm như là luật sư Trần Thái Văn cũng đã nói ngay từ lúc đầu. Và lát tới đây quý vị cũng sẽ nghe được từ ở luật sư Nguyễn Quốc Lân sẽ nói rõ về cái chương trình cho ngày hôm đó. Và trong cái niềm vui của chúng tôi là chúng tôi với cái vai trò trước kia hơn 40 năm là một thành viên của cộng đồng. Và nay chúng tôi lại được cơ hội đại diện cho cộng đồng của chúng ta trong cái vai trò là thị trưởng của thành phố Westminster để phục vụ cho người dân của thành phố Westminster và đồng thời làm việc phục vụ cho cộng đồng của chúng ta. Điều đó là điều của chúng tôi phải nói là một sự vinh dự và hân hạnh cho chúng tôi. Và trong cái sự vinh dự và hân hạnh đó, với sự tin tưởng của quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách để chúng ta phát triển cái cộng đồng người Việt của chúng ta, cũng như phát triển cái thành phố Westminster ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Điều đó là điều cam kết của chúng tôi trong cái vai trò là thị trưởng của thành phố Westminster khi đồng hương cũng như là cử tri đã tín nhiệm chúng tôi trong vai trò đó. Nói như vậy, chúng ta không phải là nói không, mà chúng ta phải nói đưa tới một cái sự kiện rõ ràng. Đó là trong những ngày tới đây, quý vị sẽ nhìn thấy rằng, như vừa xong giám sát viên Andrew cũng đã nói, một trong những cái dự án chính đó là cái archway, cái chào để chào mừng các du khách đến với lại khu phố Bosa của mình. Thì thưa với quý vị, trong năm tới đây chúng ta sẽ có với cái sự đóng góp thực hiện của giám sát viên Andrew Đỗ cùng với những cái sự cộng tác của thành phố Westminster, chúng tôi tin tưởng rằng cái cổng chào này để đón chào những người vị du khách đến với Little Saigon sẽ được welcome bởi hay là sẽ được đồng ý và rất là hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại nơi này là thủ đô của người Việt tị nạn. Thưa với quý vị, trong cái project đó chúng tôi cũng thể nói thêm là những cái project mà vừa xong, giám sát viên Andrew Đỗ cũng như là luật sư Trần Thái Văn cũng có nói, những cái bảng dẫn đưa vào trong cái khu vực Little Saigon này do văn phòng của dân biểu trí tại. Đó cũng là những cái gì đóng góp vào trong cái sự phồn thịnh và lớn mạnh của thành phố Westminster trong những ngày tới đây.
Và thưa với quý vị, trong cái vai trò thị trưởng, khi được làm việc với tất cả các vị dân cử thuộc các cấp tiểu bang và quận hạt, như vậy đó là niềm hãnh diện cho chúng tôi để có thể đưa được thành phố Westminster này lên một cái nấc cao hơn nữa. Và cùng với sự cộng tác của các nhân viên của thành phố, chúng tôi tin tưởng rằng trong những ngày tới đây, trong tương lai, thành phố Westminster chúng ta sáng lạng hơn nhiều và chúng ta sẽ có những cái legacy để mà có thể để lại cho những con cháu của chúng ta hiện trong cái công việc mà chúng ta làm. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã hiện diện trong buổi học ngày nay. Thank you so much, Mayor Charlie Nguyen. After the brief remarks by all the presenters, we're going to have a brief Q&A session for sure. Sẽ có một phần sau khi mà tất cả các diễn giả trình bày rồi sẽ có một phần câu hỏi và trả lời. Xin quý vị chờ đợi. Như quý vị đã thấy đó là cái sự song hành và cộng tác giữa chính quyền quận cũng như là thành phố đang tốt đẹp và nhịp nhàng và sẽ tiếp tục với những cái dự án. Song song với cái việc đó thì trên cấp tiểu bang, thưa quý vị, trên cấp tiểu bang cũng có những cái nỗ lực đang xảy ra và cũng đang hợp đồng với chính quyền địa phương. So at this time, I would like to share with you, of course, the cooperation and also the coordination, the close coordination between local jurisdictions at the state, at the local county, as well as city, municipal levels with the state as well. So we are working very closely with each other to ensure that this whole area within the district and Orange County at large will be promoted very well. So at this time, I would like to introduce the Chief of Staff of Assemblyman Tree Ta, who represents this entire area in Sacramento, Mr. Emmanuel Petrascu. Thank you, Van. Good morning. I'm Emmanuel Petrescu, Chief of Staff to Assemblyman Trita. I'm honored to represent him here this morning. He very much wanted to be here, but he could not as he had to attend to his duties in the Capitol. I'm here to announce that as part of the 35th anniversary celebration of Little Saigon, the Assemblyman has introduced Assembly Concurrent Resolution 71, or ACR 71. ACR 71 will designate the portion of the I-405 freeway from Bolsa Chica Road to Magnolia Street as Little Saigon Freeway. Since 1988, when Governor George Deukmejian recognized the importance of Orange County's Vietnamese business district, designating it Little Saigon, the district has grown as a major cultural, social, and commercial center in Southern California. ACR 71 will not only recognize the importance of Little Saigon district to the Vietnamese community, which has grown to the surrounding communities and cities of Fountain Valley, Huntington Beach, Garden Grove, and Stanton, but to all of Orange County. Assemblyman Ta is proud to work with our local elected officials, community leaders, and all stakeholders to ensure that Little Saigon reaches its full potential as a cultural hub for the Vietnamese community and a world-class destination for visitors from all over the world and to our Orange County community. Assemblyman Ta has instructed our office to work with all stakeholders to ensure that Little Saigon Business District is a benefit to the entire Orange County community, bringing visitors and travelers not only to enjoy the vibrant Little Saigon district, but to partake in all that Orange County has to offer. Beautiful oceans, amazing surf and beaches, great weather, and an amazing and warm, welcoming people. The Assemblyman is looking forward to getting the chance to brag about Little Saigon and the Vietnamese community when ACR 71 gets its first hearing in the Assembly Transportation Committee. He's also looking forward to seeing everyone on Saturday, June 10th, as we celebrate the 35th anniversary of Little Saigon. And just some of the confirmed guests, this is a partial list. We have Congresswoman Michelle Steele, Senator Josh Newman,
Assemblyman Avelina Valencia, Assemblywoman Blanca Pacheco, Assemblyman Tom Lackey, and Assemblyman Mike Fafong. We also are honored to announce that Sacramento County District Attorney Tin Ho will be attending. And to finish, I'd like to read a quote from Assemblyman Ta. I came to the United States from Vietnam for freedom and the American dream. Hundreds of thousands of my fellow Vietnamese also came to California, seeking to start new lives and businesses here. We are now proud Americans who have found success within our local communities, contributing to California's vibrant small business community. I'm honored to introduce ACR 71. Thank you so much. Thank you, Emmanuel. Với những quý vị trong giới truyền thông Việt Nam đó, có một cái tin rất là quan trọng, có thể nói là có tính chất lịch sử, thưa quý vị, là ông chánh văn phòng của dân biểu tiểu bang California Tạ Đức Chí mới thông báo là dân biểu Tạ Đức Chí mới giới thiệu một cái đồng nghị quyết ACR 71, ACR 71, lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, thưa quý vị, ấn định một cái khu vực trên xa lộ 405, xa lộ xuyên bang I-405, từ Bosa Chica, exit Bosa Chica xuống tới Magnolia. Tới Magnolia sẽ được gọi là xa lộ Little Saigon Freeway. Tại Sacramento, đây là lần đầu tiên và chúng tôi rất là cảm ơn. Thank you so much for the announcement as well. Next up, our speaker, of course, is also from the state of California, whom we've been working with at the local level for the past several months to ensure that the area of Little Saigon, the Vietnamese American community, will continue to thrive and will continue to be identified. And we're happy to have a representative, a senior representative here this morning to also share with us some of the latest developments on the basically on the growth as well as the renewal, if you will, of Little Saigon. Chúng tôi xin giới thiệu một đại diện của Caltrans là Bộ Giao thông của tiểu bang California, là ông Eric Corona, là một giám đốc của chương trình tại cái địa hạt số 12, là đại diện khu vực này, với những cái dự án mà hiện giờ Caltrans đang làm việc với quận cũng như là tiểu bang qua văn phòng của giám sát viên Andrew Đỗ và cùng với các nhân viên để mà đem lại một lần nữa cái sự phải nói là tu bổ và tu chính cho cái khu vực Little Saigon. Thì chúng tôi xin mời Eric, come on. Thank you, Van. Appreciate that warm introduction. June 17th, 1988, that's when then Governor George Deukmejian unveiled or ribbon cut the then new signs along the Garden Grove and I-405 freeways for Little Saigon. I'm just going to read a quote from his remarks on that date. The dedication of this new freeway sign is further recognition of the importance of Little Saigon as a major cultural, social, and economic center of Southern California. 35 years later, that sentiment is as true as ever. Good morning, my name is Eric Corona. I am here with the distinct honor of representing Caltrans District 12, which manages the highway freeway system here in Orange County. Now, Caltrans operates and maintains over 52,000 lane miles of highway in the state of California, serving all the diverse communities across the state and by providing them a world-class transportation network. Orange County is the proud home of the largest enclave of Vietnamese Americans in the world. And on behalf of our district director, Ryan Chamberlain, and our entire Caltrans family, we are extremely proud of Little Saigon's successes over the decades, and I am proud to be here celebrating with you. We are celebrating a distinctive community with a rich history that exemplifies fortitude, resilience, and vivacity. With its thriving business district,
attractions, and cultural centers, it's only fitting that Caltrans honor the legacy and bright future of this Vietnamese community through the erection of updated, and again, we're going to repeat updated, Little Saigon signs along the Garden Grove Freeway. Among its foundational principles, Caltrans promotes safety and economic prosperity. And these refreshed signs will facilitate the safe navigation to and economic prosperity of Little Saigon. On my left is a veiled sign, and I don't intend to give spoilers before the unveiling. But I'm going to point out a few things. This is going to be a mock-up. It is a bit shorter than the signs that are going to be out there. We expect the signs to be like 10 or 12 feet long. So these are even larger than the signs out there today to comply with the current state standards. And do you want to point out, in addition to this sign and to my left, there's also going to be additional signs that are out there today. Signs telling motorists, hey, and you can take a number of upcoming exits to navigate to Little Saigon. So let visitors know there are options to get there. Although the signs presented today are a mock-up of the permanent signs to come, we expect a total of 10 signs to go along the Garden Grove Freeway. These will be fabricated by the end of the month and installed shortly thereafter. In closing, I want to point out Caltrans has a goal of promoting livability in all communities. And it is our firm belief and ardent hope that by refreshing these signs, we're going to do our part in facilitating Little Saigon as a flourishing, blossoming, thriving place for years to come. Thank you. God bless. Thank you Eric. Như ông Eric nói đó là sẽ có 10 cái bản mới, và đây là những cái bản chỉ là mock-up, là bản giả thôi, nhỏ hơn, nhưng mà những cái bản lớn trên xa lộ 22 sẽ được gắn vào cuối tháng này và vào những tháng tới. Tới đây rất là nhanh về xa lộ 405, thưa quý vị. Thì giám sát viên Andrew Đỗ có một số tin tức để mà cập nhật với cộng đồng thật nhanh. Xin mời giám sát viên. Thank you, Van. I want to give context into the 405 project. County and Caltrans. As supervisor, all 5 supervisors in the county sit on the board of directors for OCTA. And the Orange County Transportation Authority is the authority that was given the permission by Caltrans to expand the 405 freeway. If you notice, it's under construction. It will be done, wrapping up by the end of this year. The tentative date is in October. It's a $2.2 billion project, the biggest highway infrastructure project in the state. And we work very closely with Caltrans in terms of making sure that the designs are functional and all of the amenities that we build help to alleviate congestion and reduce driving time for the public. The role that Caltrans plays in our everyday life goes really unnoticed because people don't really think about it until they get in a traffic jam and then they complain, but they don't know who to complain to, right? But this is the kind of work that a county supervisor does. And I want to thank Caltrans. The 405 freeway, when we open it up later this year, will be a gem. You will see how beautiful it is and how accommodating it is. It is part of the new future for California in transportation. I just want to have that opportunity. I sit on the board at OCTA with Ryan Chamberlain, who is the director of Region 12 for Caltrans, and it's been a great pleasure, and please send my thanks to Eric for being here and to Director Chamberlain as well. Thanks. Thank you, Supervisor. So there's no, by the end of this year, no more traffic jams on the 405? Last but not least, we have our last speaker. Then, of course, we're going to do the unveiling and then Q&A, questions and answers, very quickly. We're running a little bit behind schedule, but last but not least, it's very important. We're saving the best for last year. It's the Honorable Lan Quốc Nguyễn, là trưởng ban tổ chức
the lead organizer of the organizing committee for the 35th anniversary of the Little Saigon celebration to be held on Saturday right here in the city of Westminster at the Asian Garden Mall on June the 10th. So the microphone's yours. Thank you, Van. I have a little time left, but I don't want to lose that time to say thank you to Supervisor Andrew Doe, the Office of Assemblyman Chita, Mayor Charlie Nguyen, of course, Cal Tran as well, for helping us to put together the celebration. Yes, everyone is talking about a celebration. Yes, there is a big celebration this Saturday on June 10th. This celebration is a culmination of not only the accomplishment of the Vietnamese community in the last 35 years, it's also the culmination of the contribution that we have made to this area. And today, you have seen our community leader and elected official come together with a common effort to elevate Little Saigon into the higher level. We saw the effort from the Supervisor Andrew Doe and his office of trying to get a designation of the federal designation to bring it to a nationwide or national tourist, the tourist designation. And we are working together to bring Little Saigon into a more visible place as a tourist attraction. And you have heard the city of Westminster is an effort to modernize the both side corridor to make it more tourist friendly, to make it more accommodating to the tourist visit in the area. And like it or not, Little Saigon is the middle of several tourist destinations. It's only one bus ride from Disneyland on one side and Not Berry Farm on the other side, and Huntington Beach, a fantastic tourist place in the area. Together with the collaboration and the unity of all elected leaders of all community, we come together to bring the Little Saigon to the place where it deserves. We have known Little Saigon at the sort of capital, spiritual capital, đó là thủ đô tinh thần của người tị nạn. But today, you are seeing that we're trying to bring Little Saigon to a higher place where it should be. And with that, I want to invite everyone to come and witness the celebration of Little Saigon in 35 years. It will be held at a very historical site where the Governor Duke Mason came to designate that area at the Asian Mall we call Phước Lộc Thọ on Saturday, June 10th from 4 p.m. to 8 p.m. I just want you, make sure you come early to have parking space and have a spot in the area, because that place, it look big, but actually very small to accommodate thousands of people that we anticipate. And tôi muốn vắn tắt bằng tiếng Việt thôi. Tôi rất thành thật cảm ơn văn phòng giám sát viên Andrew Đỗ, cũng như văn phòng dân biểu Trí Tạ, cùng thị trưởng Charlie Minh Trí, và đương nhiên với Cal Tran đã hỗ trợ chúng tôi để put together để mà tổ chức một cái buổi lễ hội hoa đăng kỷ niệm 35 năm thành lập khu Little Saigon ở đây. Đây là tổng kết không những là một cái thành quả của khu vực Little Saigon, mà là kể luôn cả những đóng góp của khu Little Saigon trong suốt hơn 35 năm qua. Và những cái thành quả đó chúng ta đã biết đây là cái khu vực gọi là thủ đô tinh thần của người tị nạn Cộng sản Việt Nam ở ngoài Việt Nam. Và trong cái tinh thần đó, ngày hôm nay quý vị đã chứng kiến các vị lãnh đạo cộng đồng, quý vị lãnh đạo dân cử đã làm việc chung với nhau trong mục đích chung là đưa Little Saigon lên một cái vị thế cao hơn để mà cái nơi xứng đáng nhất cho cái khu vực Little Saigon. Chúng ta biết cái Little Saigon là một cái trọng trung điểm của rất nhiều cái vị trí du lịch khắp nơi nổi tiếng. Ví dụ như ở một bên là chỉ là tuyến đường xe bus từ khu Disneyland, ở một bên kia một tuyến đường xe bus từ khu North Bear Farm, và phía dưới một tuyến đường xe bus của cái khu Huntington Beach, là một cái địa điểm
vui chơi rất là nổi tiếng của khu vực Cam, và với cái sự hỗ trợ của các vị dân cử, với cái sự hỗ trợ của đồng hương, chúng ta sẽ đưa lên Sài Gòn đến một cái trung tâm điểm rất là quan trọng. Và cảm ơn thành phố Westminster cũng đã có cái nỗ lực để mà tân trang cái khu vực bonsai corridor để chuẩn bị cho một cái vị thế đón tiếp du khách một cách dễ dàng hơn và tiện lợi hơn. Và chúng tôi cảm ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ cho những cái nỗ lực của tất cả mọi người chúng tôi trong suốt nhiều năm qua. Và chúng tôi thành thật muốn mời toàn thể đồng hương từ khắp mọi nơi đến khu Lê Sài Gòn, và đến ngay tại khu địa điểm lịch sử là khu Phước Lộc Thọ ở trên đường Bonsai, nay bây giờ được gọi là Đại lộ Trần Hưng Đạo, một cái tên gọi rất hãnh diện cho tất cả mọi người Việt Nam của chúng ta, để mà dự cái lễ hội hoa đăng được tổ chức vào ngày thứ Bảy 10 tháng 6 từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối. Và chúng tôi mong quý vị tiếp tay hỗ trợ chúng tôi để cùng có cái cơ hội thể hiện cái tinh thần đoàn kết của cộng đồng Việt Nam, cái sự hỗ trợ của đồng hương từ mọi phương để chúng ta đưa cộng đồng Việt Nam, đưa cái khu vực Lê Sài Gòn này đến một nơi xứng đáng hơn cho cái tầm mức, để thể hiện cái sự quá khứ của Lê Sài Gòn, hiện nay của Lê Sài Gòn và tương lai của Lê Sài Gòn trong nhiều thập niên sắp tới. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Rất là cảm ơn luật sư Nguyễn Quốc Lân. Và đến lúc này thì this is the moment in which we're all waiting for, and that is the unveiling of the mock signs of the Little Saigon freeway sign. So if I may invite all of our guests to stand behind the signs here, and also the vice mayor, you have to be in the photo as well. And of course the Sheila Fortenberry from Caltrans, the PIO, Public Information Officer. Please be with us and join us. Thưa quý vị, sau phần này thì chúng ta sẽ có những câu hỏi và trả lời. We'll have a Q&A session right after the unveiling. Again, the signs are not the actual size. They're smaller, right, Eric, than the actual size that will be placed on the 22 freeway and the 405 freeway as well. And there will be 10 cái bảng này. Đây là không phải là bảng thật, nhưng mà bảng nhỏ hơn, thưa quý vị, mà sẽ có những cái bảng rất là lớn trên xa lộ 22, 10 bảng trên xa lộ 22, và sẽ có thêm những cái bảng chỉ dẫn trên xa lộ 405 sau khi mà xa lộ 405 sẽ xong. So this is just a sneak peek of the sign, so please enjoy. There's a way to do this. You said you lift it up. No, we drop this. Okay, 1, 2, 3. Here we go. I was asked to explain why these signs are the white on brown color. And as I mentioned earlier, these signs comply with current state standards, and there's now a color scheme to represent areas of cultural interest. So this is designating that Little Saigon is just that. So who can have this sign now? If you notice, xin quý vị, if you notice, and there's something that I'd like to share with you historically. When Governor Deukmejian came to Little Saigon 35 years ago this month to unveil the sign, it was Little Saigon next exit. Well, within 35 years, you've seen how much growth and progress our area has been. Now it's going to be Little Saigon next 3 exits. Next 3 exits. So it says something about our community. At this time, if we can take some Q&A, trong lúc này we can lấy những cái câu hỏi. Nếu mà quý vị đại diện báo chí hoặc là giới truyền thông, if you have any questions for the presenters, please raise your hand and identify yourself and ask any questions that you may have. Nếu quý vị nào có những cái thắc mắc hoặc câu hỏi về những cái dự án hoặc là những cái công việc mà chúng ta đang làm thì xin yes, please. Hi, my name is Yusra, and I'm with the
Orange County Register. Thank you so much for today. My question is for you, Supervisor Doe, as well as you, Mayor Nguyen. How does the revitalization efforts and the archway fit in with the plans to convert Bolsa Avenue from a 6-lane roadway to a 4-lane roadway? I know that's some plans that Westminster has been discussing, the strategic plan. For sure that the archway is going to be first, then the other projects will follow. But for the time being, right now it's just a staff idea of having that idea. It's very preliminary, so that we can look at the different ways. The way that staff was looking at it, because they based on experience from other places that they have already done so, and it brought up the successful the plan. So that's the reason why they have it there. But into the detail, we are not sure that that's the way it's going to be, because there will be more and more discussion about those things. Thank you. Thank you so much. Are Sorry, there any other questions or follow-ups? can I ask a follow-up? Sorry. Supervisor Doe, is the 1 million coming from your office, or is it a personal pledge? And what are some other ways the county is going to support the revitalization efforts? Fortunately for us, the cost estimate from the engineers is should come in around $1 million. So that amount wasn't just kind of out of thin air. We actually came up with that based on the engineering estimates, and that's why we also reserve additional money for the artwork. So if we look at the archway, you think of the construction of the gate or the archway. It's basically the frame on which then you can attach artwork, whether it's to on top of it or on the face of it. So we break it down into two components. Makes it easier in the future for maintenance, and if the city over time may want to add more or to change certain things, they can. Our intent in building the archway, the frame of it, is to make it as low cost to maintain and to alter in the future as possible. Thank you. Yeah. Mời luật sư Nghĩa. Yeah, I'm represent SCT TV station and also as with Full TV. And this question is for our mayors of Westfield City. We heard that Mr. Franchise submits the plan so we could have like multi-level parking lot on the back of Asian Mall. And secondly, I drive on both sides, and now we continue dialogue. Very proud of it. But do you think that we could have, because long time ago we have the project where we have the bridge across Asian Mall to Asian Village. I think that right now we need like 3 bridges. Do you have any plans so that we can have the safe way for the our clients, our like tourists from Disneyland, like you said, from all over the place, to walk safely from one place to another place, just like make Bolsa Avenue like a little strip like Las Vegas. Maybe it's just about 10% like that. I want to thank you for the questions, and to be honest with you, all of the things that you brought up is really nice. It's still very preliminary. Well, we are talking about it, but it's not moving until later. That's right now. So yeah, and thank you very much. So, speaking from the perspective of a county supervisor, and back to what I mentioned earlier, that all county supervisors sit on the board of directors for OTTA, the Orange County Transportation Authority. And part of what the county supervisor can do for the district is we will work with the city to put in application to be part of a long-term transportation plan, right? When we have a 5-year and 10-year plan, look ahead to see what projects may be viable, may be needed in the community. And of course, the regulations that may impact traffic coming off of freeways, that may or may not even impact Caltrans. So whenever we talk about these projects with bridges over pedestrian ways, basically over major arterial roadways, it's a major project, it's a big investment, and it's going to take more than just a city. It's going to take OCTA to be a part of that. My other suggestion is, I came to California for medical supply back in 1977.
And on both avenues, at the time, there's only one restaurant. Look at how it's booming right now. Okay? So I just remind that right now along both sides, we have like at least thousands and thousands of business that profit from our Little Saigon district. So another resort that we could ask is from our Vietnamese American community, because every year Vietnamese Americans send back to Vietnam 12 to 14 billion dollars. Okay, and I think that this kind of project is very needed, and a lot of Vietnamese around the world and even from Vietnam. They love to come to Little Saigon. So Yes. I will hopefully will. It's a work in progress. And that's why, like I said, within the past 4 decades, 35 years since the governor came down to Little Saigon, we have a major development here in terms of collaborations and coordination at both the state, federal, hopefully, as well as at the local level to promote this whole area. Next question, if there is any. About these projects only, because we're running low on time. Any other questions that's outside the scope of the press conference? I'm sorry, we're going to have to take. All right, Luxila, go ahead and ask the question. You can come on. Yes, regarding the, it's from Formosa TV. Regarding the celebration, Little Saigon 35th anniversary. In Vietnamese, I have some wonder about the Vietnamese version of it. You call it lễ hội hoa đăng. It's lễ hội hoa đăng. I'm thinking of like a lot of floating flower with candle on the river. I don't see any river or lake in It's in your that mind. area. Be a little flowery, imagine. So tell me about that, please. You want me to answer? So the title, it normal typically 35th anniversary. That's all it. But when we'll talk about the title, we say the birthday party. In Vietnamese, it sounds so simple. We want to elevate it to something different. We call it lễ hội hoa đăng. It's basically another level of anniversary celebration. So yes, we don't have river, we don't have the lantern. It's not like Hội An, thành phố cổ thing. So but then yeah, that's why we want to make something different than just a birthday party. Thank you so much. If there's no more questions, nếu mà hết những câu hỏi rồi, chúng tôi xin phép ngưng tại đây. Rất là cảm ơn quý vị đã đến tham dự buổi họp báo ngày hôm nay, và chắc chắn với cái sự cộng tác của các viên chức từ cấp tiểu bang, thành phố cũng như là quận và cấp liên bang, thì cộng đồng Việt Nam của chúng ta một ngày sẽ một lớn mạnh hơn. Một lần nữa, thank you so much for being here at this press conference this afternoon. Have a great day and God bless. Can you take some photo with me? Okay. 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 You want to hold? Yes. Dạ, 928 dạ, có kỹ thuật xin được cái này. You have the